Buenas noches. Esta noche, estamos analizando un desarrollo que podría tener consecuencias de gran alcance, no solo para el mercado energético global, sino también para el equilibrio geopolítico en las Américas. México y Venezuela, dos países con profundos lazos con la industria del petróleo, parecen estar tomando medidas coordinadas que los expertos califican como un ataque directo contra el negocio petrolero de Estados Unidos. Ahora bien hizo una afirmación odd, es y sin embargo, los detalles que han surgido en las últimas 24 horas sugieren que esto está lejos de ser mera retórica. Examinemos esto cuidadosamente. Los informes indican que México y Venezuela han introducido políticas y acuerdos comerciales dirigidos directamente a socavar las exportaciones de petróleo estadounidenses y expandir su influencia en los mercados internacionales. Algunos analistas lo enmarcan como una maniobra económica, pero también existe una dimensión política. Ambos países han expresado durante mucho tiempo su frustración con el dominio energético estadounidense y, por primera vez en décadas, podrían estar actuando de manera conjunta. Piensa en esto por un momento. Dos naciones productoras de petróleo, vecinas de Estados Unidos, coordinando una estrategia que podría afectar las ganancias energéticas estadounidenses y sacudir la estabilidad de los precios globales del petróleo. Los recientes movimientos de México y Venezuela contra el sector petrolero estadounidense representan un nivel de coordinación que el mundo energético rara vez ha visto. A simple vista, son decisiones de política económica, ajustes en acuerdos comerciales, estructuras de precios y acceso al mercado, pero detrás de los titulares hay una estrategia cuidadosamente calculada que podría desafiar décadas de dominio estadounidense en el hemisferio occidental. El momento es notable. Ambos países están entrando en esta arena mientras los mercados energéticos globales todavía se recuperan de interrupciones en la cadena de suministro, precios del petróleo fluctuantes y crecientes tensiones geopolíticas. Observadores se preguntan ahora algo que pocos podrían haber previsto. Podría este enfoque coordinado socavar efectivamente la influencia de Estados Unidos en su propio hemisferio. Durante décadas, las exportaciones de petróleo de EU fluyeron relativamente sin oposición a través de América Latina y hacia mercados internacionales. La infraestructura, las alianzas políticas y los contratos de larga de hacían que la interrupción fuera poco probable hasta ahora. México y Venezuela están señalando que tienen la intención de aprovechar no solo su capacidad de producción, sino también asociaciones estratégicas, creando un marco alternativo para el comercio de energía que podría eludir los canales tradicionales estadounidenses. Los expertos describen esto como una alerta para los responsables de políticas en Washington. De repente, la energía no es solo una mercancía, es un arma geopolítica manejada por vecinos que tienen tanto la capacidad como la intención de remodelar el panorama del mercado. Lo que es que este desarrollo se aún más sorprende es la escala del impacto potencial. Venezuela, con sus enormes reservas probadas, y México, con su infraestructura de producción establecida, representan juntos una parte significativa del petróleo que EU domina actualmente en los flujos comerciales. Cualquier esfuerzo coordinado para redirigir exportaciones, ofrecer precios competitivos o restringir el acceso estadounidense al mercado podría crear efectos en cadena que se extienden mucho más allá de las Américas. Y aunque estas acciones se enmarcan en un lenguaje económico, el mensaje político es inconfundible. Estas naciones están afirmando su independencia, desafiando las suposiciones sobre la supremacía energética estadounidense y señalando que la era de influencia estadounidense incuestionable podría
Estar ligando a su fin, también hay una dimensión humana a considerar. Inversores, empresas energéticas y gobiernos están observando de cerca, tratando de anticipar que mercados se ajustaran, que cadenas de suministro cambiaran y que alianzas políticas podrían modificarse como resultado. La incertidumbre por sí sola es suficiente para generar tensión, y en geopolítica, la tensión puede convertirse rápidamente en acción. Cada ajuste que México o Venezuela haga en precios, producción o acuerdos comerciales, tiene el potencial de provocar una reacción en cadena, atrayendo a Washington a un juego de respuestas estratégicas y contramedidas. Lo que se desarrolla no es solo una historia sobre petróleo, es una historia sobre poder, estrategia y influencia, con México y Venezuela moviéndose al unísono para desafiar a Estados Unidos en un dominio que durante mucho tiempo se consideró firmemente bajo su control. Los riesgos son altos, los jugadores calculadores y los efectos en cadena podrían redefinir la política energética en el hemisferio durante años. Las acciones tomadas por México y Venezuela contra la industria petrolera estadounidense son mucho más que una serie de maniobras económicas. Tienen una profunda dimensión política que señala un desafío deliberado a la influencia estadounidense en la región. En un nivel, estamos siendo testigos de políticas comerciales cuidadosamente elaboradas, nuevos acuerdos y cambios en los precios del petróleo que podrían alterar el flujo de los mercados energéticos. Sin embargo, bajo estas estrategias financieras es un mensaje estratégico. Estas naciones están afirmando su autonomía y señalando que ya no jugarán un papel pasivo en un sistema dominado durante mucho tiempo por Washington. Esto no es retórica. Los movimientos son concretos, medibles y en muchos sentidos, sin precedentes en su coordinación. Tanto México como Venezuela han expresado históricamente su descontento con el control abrumador de las corporaciones y políticas estadounidenses sobre los recursos energéticos regionales. Ahora, por primera vez en la memoria reciente, estas quejas se materializan en acciones tangibles diseñadas para desafiar directamente la supremacía estadounidense. Al alinear sus herramientas económicas con objetivos políticos, ambas naciones están aprovechando efectivamente la energía como un arma, demostrando que el control del petróleo es inseparable del poder geopolítico. Cada decisión de ajustar la producción, redirigir exportaciones o negociar nuevos acuerdos es también una declaración política, dirigida no solo a las ganancias, sino a la influencia. Los riesgos son altos porque las implicaciones van mucho más allá de los balances y precios de las acciones. Si México y Venezuela logran afirmar un mayor control sobre los flujos de energía regional, Estados Unidos podría ver disminuida su influencia estratégica. Los aliados que tradicionalmente dependieron de la estabilidad energética estadounidense podrían reconsiderar sus asociaciones. Los mercados internacionales, sensibles tanto a la oferta como a la percepción, podrían cambiar rápidamente en respuesta a estas acciones coordinadas. Para los responsables de políticas en Washington, lo que antes era un desafío principalmente económico ahora presenta un cálculo político complejo. Como responder a vecinos que son simultáneamente competidores y socios, y que están dispuestos a probar los límites de la influencia estadounidense. Lo que es que esto sea aún más interesante es el momento elegido. Los mercados energéticos globales ya son volátiles, y los matices políticos de estas acciones creen incertidumbre que los inversores y gobiernos no pueden ignorar. México y Venezuela están aprovechando este momento, utilizando tanto la influencia económica
como los mensajes políticos para remodelar la narrativa del poder en el hemisferio. Es una demostración de estrategia, paciencia y ambición, señalando que la energía no es solo producción y ganancias, sino un instrumento de influencia, una herramienta para redefinir relaciones y un desafío sutil, pero inconfundible al statu quo. El impacto potencial de las acciones de México y Venezuela en el mercado petrolero global no puede subestimarse. Si bien muchos observadores se centran en los efectos económicos inmediatos, los efectos en cadena podrían remodelar la dinámica energética internacional durante años. Las exportaciones de petróleo de EU se han beneficiado durante mucho tiempo de una combinación de infraestructura, alianzas y dominio del mercado, que las hace relativamente seguras y predecibles. Ahora con México y Venezuela tomando medidas coordinadas para desafiar ese dominio, el mercado global enfrenta un periodo de incertidumbre elevada, y la incertidumbre en los mercados energéticos a menudo se traduce en volatilidad, fluctuaciones de precios y recalculaciones estratégicas por parte de gobiernos y corporaciones, lo que hace que esta situación sea particularmente tensa es la escala de influencia que estas dos naciones pueden ejercer cuando actúan juntas. Venezuela posee algunas de las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, mientras que México mantiene redes de producción y exportación consolidadas. Combinadas, sus políticas coordinadas tienen el potencial de redirigir volúmenes significativos de petróleo fuera de los canales estadounidenses tradicionales hacia mercados que históricamente dependieron de las exportaciones estadounidenses. Esto es más que competencia, es un realineamiento de los flujos energéticos, con implicaciones para los precios, las cadenas de suministro, y las asociaciones estratégicas que cruzan continentes. Los riesgos no son solo económicos. Los mercados energéticos están profundamente entrelazados con las relaciones geopolíticas, y los cambios en la oferta pueden alterar alianzas y influencia de maneras a veces sutiles, pero siempre significativas. Países de Europa, Asia y América Latina observan de cerca estos movimientos, calculando cómo los cambios en la disponibilidad y el precio del petróleo podrían afectar su propia seguridad energética. Para los responsables de políticas estadounidenses, el desafío es inmediato. ¿Cómo responder a una situación en la que vecinos del continente están afirmando influencia en un dominio que durante mucho tiempo se consideró bajo control estadounidense? Las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían afectar no solo las ganancias de las compañías petroleras estadounidenses, sino también las relaciones diplomáticas y la credibilidad de Estados Unidos como socio energético confiable. Inversores, analistas y líderes políticos están lidiando con la incertidumbre por estas acciones coordinadas. Incluso pequeños ajustes en la producción o políticas comerciales pueden desencadenar efectos en cadena que se extienden mucho más a la de las Américas. Cada movimiento en el mercado, cada anuncio, tiene el potencial de remodelar la narrativa sobre el dominio energético, la influencia y la estrategia. México y Venezuela están demostrando que el control del petróleo no es solo una cuestión de producción, sino una herramienta para influir en los mercados globales, afirmar la soberanía y desafiar las suposiciones de larga data sobre la supremacía energética estadounidense. Las consecuencias de las acciones de México y Venezuela no se limitan a las salas de juntas o a los diarios comerciales. Repercutirán directamente en la vida cotidiana de los estadounidenses. Cuando vecinos en el hemisferio occidental desafían el dominio energético de EU, los efectos son casi inmediatos, los precios de la gasolina pueden subir, las cadenas de suministro pueden tensarse y la incertidumbre económica puede propagarse a industrias que dependen de costos energéticos
Estables los consumidores pueden no ver la maniobra política detrás de los titulares, pero centran el impacto en los gasolineras, en los presupuestos familiares y en la economía en general. Cada barrel redirigido, cada ruta comercial alterada, se convierte en una consecuencia tangible para familias, empresas y comunidades, para los responsables de políticas y las compañías energéticas estadounidenses. Esto es un acto de equilibrio de alto riesgo. Deben responder a las interrupciones estratégicas mientras mantienen la estabilidad del mercado doméstico. La complejidad aumenta por el hecho de que estos movimientos son deliberados, coordinados y diseñados para probar los límites de la influencia estadounidense. México y Venezuela no están simplemente ajustando políticas económicas, están señalando su disposición a desafiar los intereses estadounidenses de manera que afecta directamente a los ciudadanos. Esto crea presión no solo sobre el sector energético, sino sobre los líderes políticos que deben demostrar capacidad de respuesta, previsión estratégica y habilidad para navegar un panorama geopolítico en evolución sin provocar más inestabilidad. Inversores y mercados globales son plenamente conscientes de los riesgos. Los precios de la energía son sensibles tanto a la percepción como a la oferta, y cuando vecinos influencias toman acciones asertivas, genera volatilidad que puede propagarse por bolsas de valores, mercados de materias primas y estrategias de inversión en todo el mundo. La incertidumbre por sí sola puede impulsar fluctuaciones rápidas en los precios, afectando desde los costos de aerolíneas hasta la fabricación y el transporte. Cada anuncio de política de México o Venezuela ahora se examina cuidadosamente por su potencial de interrumpir cadenas de suministro establecidas, y cada efecto dominó en el mercado alimenta un ciclo de especulación y reposicionamiento estratégico. También existe una dimensión psicológica. La conciencia pública de que la seguridad energética estadounidense puede ser influenciada directamente por países vecinos figura la narrativa política y económica dentro del país. Genera urgencia, debate y presión para la acción inmediata. Ciudadanos y analistas comienzan a preguntarse si dos naciones pueden coordinarse para desafiar la supremacía energética estadounidense. ¿Qué significa eso para la estabilidad más amplia de la influencia de EU en los mercados globales? La sensación de imprevisibilidad, los riesgos para responsables de políticas y público, y las consecuencias económicas tangibles se combinan para hacer que este momento sea particularmente cargado, mientras energía, política y vida cotidiana se entrelazan de formas imposibles de ignorar. Lo que es que los movimientos de México y Venezuela son particularmente significativos es su intención estratégica de afirmar control y influencia sobre los flujos energéticos regionales, señalando un desafío es el dominio estadounidense. Estas acciones no son decisiones económicas aisladas. Forman parte de un juego más amplio para remodelar el equilibrio de poder en el hemisferio. Al aprovechar la capacidad de producción, la infraestructura de refinación y el acceso a mercados internacionales, ambos países se posicionan como actores indispensables en la energía global, desafiando directamente las suposiciones de que sin dictar los términos, el mensaje es claro. La energía no es simplemente una mercancía, es palanca de poder. Y quienes la controlan pueden influir en la política, la economía y las alianzas. La coordinación entre estos dos vecinos amplifica los riesgos. Venezuela, con sus vastas reservas de petróleo, aporta a escala, mientras que México ofrece confiabilidad y rutas comerciales establecidas. Juntos tienen el potencial de redirigir flujos energéticos que podrían eludir los canales tradicionales de creando nuevos corredores de influencia
que cambian la dinámica de poder. Esto es más que competencia. Es una declaración estratégica diseñada para recordar a Estados Unidos que su dominio energético regional no está garantizado. Para los analistas, las implicaciones son profundas debe ahora considerar cómo responder al desafío, que es tanto económico como político, y que ocurre en su propio patio trasero. El impacto de afirmar tal control va más allá del comercio y los precios. Influye en la capacidad de negociación diplomática, en las alianzas regionales, y en cómo otras naciones perciben la fiabilidad de como socio energético. Aliados y adversarios observan de cerca, recalculando estrategias según como México y Venezuela gestionan la producción, exportaciones y precios, cada ajuste, cada política anunciada, envíos señales que se propagan por los continentes. Es un juego de ajedrez de alto riesgo y los movimientos se ejecutan con precisión, paciencia y conciencia de la óptica tanto nacional como internacional, lo que intensifica aún más la situación y su carácter simbólico. Durante décadas se ha dado por sentado la influencia estadounidense en los mercados energéticos. Estas acciones coordinadas socavan esa suposición, demostrando que el control puede ser disputado y que los actores regionales pueden afirmar influencia con consecuencias globales concretas. La narrativa cambia de una supremacía estadounidense incuestionable a un desafío calculado y la emergente multipolaridad, donde la influencia, la palanca y la estrategia determinan quién moldea el panorama energético. La urgencia de una respuesta estadounidense nunca ha sido más clara, ya que las acciones coordinadas de México y Venezuela crean un escenario que no se puede ignorar. Washington enfrenta un desafío complejo, responder de más, y lento arrisca ceder influencia en mercados clave, mientras que reaccionar en exceso podría escalar tensiones y desestabilizar cadenas de suministro energéticas. Cada decisión tiene implicaciones tanto nacionales como internacionales, exigiendo un equilibrio cuidadoso entre estrategia económica, compromiso diplomático y señalización geopolítica. Para los responsables de políticas, la pregunta ya no es hipotética, es inmediata, urgente y cargada de consecuencias. La energía, en este contexto, no es solo una mercancía sino una herramienta de influencia, y estos vecinos demuestran un entendimiento agudo de esa realidad. Al afirmar control sobre la producción, exportaciones y acceso al mercado, México y Venezuela están remodelando efectivamente el terreno de juego, obligando a Estados Unidos a reevaluar su enfoque tanto en política energética como en diplomacia regional. Los riesgos van mucho más allá de las ganancias de las compañías petroleras. Cada barril redirigido, cada acuerdo estratégico y cada ajuste de precios tiene el potencial de influir en alianzas internacionales, cambiar estrategias de inversión y generar incertidumbre que se propaga por los mercados globales. La respuesta de debe considerar múltiples capas de riesgo. En el ámbito interno, la seguridad energética está vinculada a la estabilidad económica y la confianza pública. Políticamente, los líderes están presionados para demostrar determinación sin provocar conflictos innecesarios. Internacionalmente, Washington debe señalar que puede mantener credibilidad como socio energético confiable mientras navega desafíos impuestos por vecinos asertivos. Estas presiones contrapuestas convierten cada decisión de política en un acto de equilibrio donde el tiempo, la comunicación y la precisión son tan importantes como los cálculos económicos. Este momento también subraya una lección estratégica más amplia. La influencia no está garantizada, y el poder en el sector energético puede cambiar rápidamente cuando los actores regionales coordinan esfuerzos efectivamente. México
y Venezuela aprovechan la proximidad geográfica, la capacidad de producción, y el acceso a mercados para enviar un mensaje claro. No son jugadores pasivos. Para los responsables de políticas y analistas estadounidenses, esto es un llamado de atención. Mantener el dominio en los mercados energéticos requiere compromiso proactivo, estrategias adaptativas y monitoreo constante de las alianzas regionales. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas y meses probablemente marcarán el tono de la política energética hemisférica durante años. Cada negociación, cada ajuste en la producción y cada iniciativa diplomática tiene peso, y que Washington debe navegar un panorama donde intereses económicos, señales políticas y influencia estratégica se intersectan. Los riesgos son altos, los jugadores deliberados y las consecuencias potenciales se propagan mucho más allá de cualquier política o fluctuación de mercado individual. Al final, lo que estamos viendo es un recordatorio dramático de que la energía es poder, y el control sobre ella puede convertirse rápidamente en un punto crítico. Los últimos movimientos de México y Venezuela son más que políticas económicas, son una declaración. Señalan que no serán jugadores pasivos en un mercado dominado durante mucho tiempo por Estados Unidos. Para los responsables de políticas, inversores y ciudadanos, las próximas semanas serán cruciales para entender hasta dónde podría llegar este ataque y si puede adaptarse a un panorama energético más disputado.